iyo ufite kukwizera kumana But when you have the godly kubabarira ntabwo ari ikibazo. forgiveness is not a problem. Ukora nka Yesu. You do as Jesus Icyo ufite does. gukora What you do, nshuti yanjye gikore vuba. what you have to do, you have to do it Ibaze quickly. traitor wawe. Now, Ibaze ton traître. well, wait, your priest. Now imagine Traitor. your traitor. Ibaze umuntu waguhemukiye. Now, your traitor. Ibaze umugambanyi wawe. Now imagine your traitor. Umwisi inshuti yawe. You What kind call of him your faith? friend. Mu gihe abantu barimo barareba mbega kwizera umuntu ukuntu ari bibi, mbega kwizera mu muntu, When people are Yesu n'Imana ntabwo ariko babibona. Ni inzira yo kugira ngo kuko arabizi ko ntabwo ibyo bintu Yesu arabizi n'Imana arabizi ibyo bintu by'icyubahiro ntabwo byakorwa n'inshuti za Yesu. Hari ibintu Imana isi idashobora gusoza mu buzima bwawe ikoresheje inshuti zawe n'abagukunda. There are things that God knows that He cannot manifest into your life using your friends. Baragukunda cyane. Because they love you so much ntibashaka kukubona urira. to the point they ntibashaka kubona urira. They don't want to see bashaka you kubona muri cry. depression. They don't want to see you ntibashaka kubona utaye depressed. ibyiringiro. They don't want to see you niyo mpamvu losing Imana your hope. ifata That's why God amaboko yayo takes His hand ikayakura mu bantu bagukunda, and then He puts them igafata out abantu of the people bakwanga, who you love. ikabahindura abakozi bayo, ikambara kwa kundi umuganga yambaraga. Like a doctor wears gloves, he uses them Iragukunda as cyane. his own pawns. Iragukunda cyane. He loves you so much. Ntabwo akoresha ibiganza by'iguhemukira. Cannot use his own hands doing bad ibishaka into your life. kwanduza ibiganza by'abakwanga He can use the hands of those who kugira ngo umurimo w'abakwanga nusozwa, so that when all of that happens, imirimo y'abakwanga nisozwa, so when the works of your haters happen, ukuboko kwayo kuza his head will come now kugutabara. and then save you from that. Nuko nguko That's how Imana yahaye isezerano Yosefu, God has given a promise to ariko Joseph. papa we, But his father mama we and his mother n'Imana and God himself, ntibashoboraga kugira nabi Yosefu. they couldn't do bad into Joseph's life. Imana ishaka Now abanga Joseph Yosefu looked for people who hated Joseph. kuko inzira yo kujya mu Giputa, Because the way to Egypt, ntabwo Yosefu yari guhaguruka igitondo kimwe ngo ajye mu Giputa. Joseph couldn't just stand and go to Byari bikeneye Egypt. amaboko y'abamwanga He needed the bamupushing, help of his haters to bamujyaneyo. push him and then bring him Ariko into ikintu Egypt. mutazi, But the thing you hari don't know, ukuboko kw'Imana there is God's kwari hand kumutegereje that was just mu waiting Giputa, for him in uko Egypt. abanzi kwamugejeje, For the hands of his haters made him get there, uko Imana kumwakirirayo. but God received him Yosefu and atangiye welcomed gukora him mu in nzu ya Egypt. Potifari, So when Joseph started working in Potiphar's Bibiliya ivuga house, ngo the nuko Bible says, ukuboko kw'Imana now the hand of God kwari kuri Yosefu, was upon Joseph. ntabwo kwari kubasha It wasn't possible kumuzana, to bring him from his Aramukunda. father's house. He loved him so much, too much, ntabwo yamugurisha, to bring him there. aramukunda, He loved him too ntabwo much yabeshya Yakobo ko yapfuye, to trade him in Egypt. aramukunda. He loved him too Ntabwo much. umwana wo mu cyubahiro kuri yagenda nk'imbohe, Such a glorified son cannot go as a slave ariko ukuboko kwe kwamuha igikundiro in Egypt. muri icyo But gihugu. his hand could make him Niyo mpamvu igihe Yosefu yahuye in n'abavandimwe that be country. That's why the day that Joseph met his bagize brothers, ubwoba ko agiye kumwica, agiye kubica. they feared that Joseph is going to kill them. Yosefu arababwiye, But Joseph told them, nimubabare, do not worry. nimugire ikibazo, Do not worry. ni Imana. It is God. Yes. Kugira ngo That mu made gihe it nk'iki possible. ngiki, For a time like this, muri iyi nzara in this mbashe kuyibarokora. time of hunger, so I may Nuko also Yesu. protect you from that. Now Jesus, Nuko Yesu that's how yise Jesus, Yuda inshuti, that's how Jesus called Judah his kuko Imana friend. yari ibizi ko Because God knew Petero akunda Yesu cyane, Peter loved Jesus so much. Yohana akunda Yesu cyane, Now John loved Jesus so much, Matayo akunda Yesu cyane, and Matthew is in love with Jesus ariko so Yuda akunda amafaranga cyane. much. But Judah is in love with money more than Imana his ishaka love for Jesus. Now God wants utakundaga Yesu those who, kugira ngo akure the dirty work, the one who did not love Jesus, so he can do the dirty work. kugira ngo Imana itandura, For God to not be Petero atandura, uncleansed and handura umuntu Peter umwe, as well, but only for one Yuda. person, kuko Judah. urukundo rwe rw'amafaranga rwari ruzi. Because his love for money was Ibibazo byose uri guhura nabyo, Now every problem you iyo uri have, umuntu ugendera mu kwizera k'umwana w'Imana, when you are a person who walks in the faith of the Son of God, ubireba nk'opportunity, you look at them as ubireba nk'ibibazo by'igihe gito bikujyanye mu you look cyubahiro, at them as temporary problems that ntabwo are going uterwa to just depression usher nabyo, you into your destiny. ntabwo ubabazwa nabyo, You are not worried by them ukomezwa nabyo, and saddened by them, you are wishimira strengthened muri by byo. them, and you are rejoicing in them.